Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как слышно, видно. Дина, мы фактически начинаем, да? У нас уже 10 часов. Ну, 10, вернее, вечера по моему времени, 9 по Новосибирск и так далее. Окей. Я приветствую на нашем межгалактическом таком онлайн совещании, звонке все наше русскоговорящее сообщество. Где бы вы ни находились, в Америке, Европе, центральной части России, в Азии, где угодно. Сегодня жизнь нашего сообщества М3ДАО, глобального мирового сообщества, движется очень активно. Каждый день много новостей, изменений. И, естественно, сегодня к нам в гости с очередным обновлением и важной информацией на своем межгалактическом шаттле прибыло два очень важных человека в сообществе. Это Дженсен Ли и Бен Он. Они поделятся теми новостями, обновлениями, которые произошли за последнее время. Как многие вы знаете, вчера был листинг нашего токена ЧИК, поэтому я думаю об этом и о многом другом. У них есть что сказать, поэтому усаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно. Также особая благодарность Дине, которая будет переводить все это для нас на понятном языке. Добро пожаловать, welcome, Jensen, welcome, Ben. Мы все во внимании, хотим услышать, что нового происходит M3DAO Community International и что вы хотите нам сегодня сказать. Hello, welcome. Hello, So, hello, Jensen. So Hi. we're very focusing. Hello, Ben. Yes, Hi. we are really focusing and waiting for to know some maybe update and some news. Some update and some news. What kind of news do you want to know? Why not you let me know? I don't know. Он спрашивает, If какие there новости is мы хотим if there is услышать, да? something we would like. I do not understand the question. I thought all the updates are already updated in all the calls and also in the what do you call that? In the Telegram group. Yeah, but for Russian people, maybe we have like every week or one time per week update calls. So yeah. Okay, so where do you want me to start and where do you already update them? So I need to know. If you want me to give them an update, I will give them an update since the beginning of time. No, it's like what we have for this week. Like we have some community poll, and maybe there is something that people should know. But from your side, it's usually Bendu. So from your side, we would like maybe to hear some education. So I have sent something which actually like important for our people. So maybe you have heard about that. I did just now because I was in another meeting. So why not you just remind me? What do you want me to say? Yeah, what do you want me to share with them? Okay, so if we have some update for this week, if we have, for example, because now it's recording, I don't want to tell this because I wanted that you know and go in some way, but okay, let me. So Hold on. people. Yeah, hold on. Let me ask Ben 1 second. Mm. All right, so I already get Ben's update. So he already reminded me what is this call about. All right, so I believe that the latest update that all of you guys need to know is because we just recently, I think 2 days ago, have a call together with James. Do you Я want хочу сказать о том, что мы сейчас так много говорили на английском, да, потому что Дженсон хотел бы узнать, что мы хотим сегодня услышать.
Потому что у нас сегодня не просто обычный звонок по обновлениям, у нас сегодня есть также некая образовательная часть, да, от него. Поэтому я уже наговорила достаточно много в голосовых сообщениях, да, что мы хотели бы услышать. Но первое, так скажем, не то чтобы обновление, первое, что было важным на этой неделе, состоялся вебинар с Джеймсом, который, кстати, у вас у всех есть сейчас. Благодарю я Алексея из команды Екатерины, который сделал нам перевод синхронный, причем, на мой взгляд, достаточно качественно, понятно. Вот, поэтому все, пожалуйста, у всех в чатах есть данная запись, посмотрите обязательно. Это я сейчас от себя говорю. So, yeah, Johnson, I have talked a lot. Yeah. Yeah, So I don't know where have you stopped, but I'll just but I have translated what you said, yeah. Okay, thank you. So basically, James is also one of the contributor of the DAO and is the core partner of GC Capital, which is a right-hand man for GC as well. Джеймс является также одним из основных ролевых фигур в нашем М3ДАО. Также он является совладельцем GC Capital. Да? Вы знаете, что GC Capital – это финансовая инвестиционная компания, которая владеет наш GC. All right. So basically on this call, so the first question that I asked him is to actually introduce himself, to let everyone know that James is actually a lawyer, but he didn't choose to be a lawyer, but he chose to basically come into Web3 about 8 years ago. На самом деле, первое, что я попросила Джеймса на данном вебинаре, чтобы он рассказал немножко о себе, но его бэкграунд, он на самом деле является адвокатом, но 8 лет назад он для себя выбрал направление двигаться за трендом, да, двигаться в направлении Web3. So after he joined Web3 and he started developing because he believed that this is the future. And then we start to talk about why meme coins and why will meme coins stay until now, today. И затем он говорил о том, на данном вебинаре, запись опять, которая есть у всех в чате, да, у каждого в разных чатах у нас, но она присутствует, поэтому обязательно посмотрите. Он говорил о том, почему он выбрал это направление и почему сейчас они большое внимание уделяют мемкоинам. All right. So basically, meme coin is something similar to the cryptocurrency that all of you guys know today. Previously, Bitcoin, Ethereum, all the tokens that you guys know, it's actually used to be similar to meme coin. It used to have no utility. It used to be nothing. It used to be just a token whereby everyone understand it. If you want it, you buy it. Simple as that. But И на it самом turns, деле, but it turns into на самом the деле, cryptocurrency that all of us know. И на самом деле, если говорить об основах мемкоина, если говорить таким простым языком, то все эти токены, которые вы сейчас знаете, которые очень популярны, такие криптовалюты, как биткоин, как эфириум, тогда, когда-то, в то время, когда еще никто особенно не уделял этому того внимания, которое сейчас, да, они были ничем. То есть это были, по сути, также мемкоины, у которых не было никакой используемости. То есть они были, по сути, не было за ними какой-либо ценности. Но что просто кто-то понимал и решал, что надо купить. Кому-то было непонятно, ну и это большинство из нас таковы, да, которым было непонятно, зачем покупать. Мгм. So maybe there's still a lot of people still stuck with just how do I say it, like that's a word. Hold on, let me think. I couldn't recall what's the word, but never mind. So basically, a lot of people still stuck in the previous era, still think that meme coin is just purely speculation and people are just playing around with the price. И многие люди на самом деле еще остались в том времени, когда у них есть представление о мемкоинах, что это ну, просто чистая спекуляция, да. Yeah. So actually, meme coin already transitioned into a new era whereby now there you can see that actually there's more and more usage on meme coin, and a lot of people are actually using meme coin to build liquidity, because this actually meme coin is one of the most important factor in the whole Web3 world at this current moment. На самом деле сейчас появляется все больше и больше вариантов используемости этих токенов.
И также есть и ликвидность этих токенов, да. Сейчас очень много появляется разных. Jensen, can you tell the last sentence? Maybe today I will ask you because I have temperature, so I'm a little bit Oh, slow. Yeah. okay. So, I'm so sorry. can you tell me one more again the last sentence about memcoin? Okay, so a lot of people still think that meme coin is useless. Yeah. Meme coin is purely on speculation, but actually meme coin now, there's more and more utility behind. Yeah. A lot of people are creating liquidity pool. Plus, meme coin is the most important factor to bring in community into the Факты. web people now. Окей. Значит, как я сказала, да, что сейчас есть также создаются в мемкоинах пулы ликвидности и так далее. То есть это, по сути, становится очень ценным токеном, да, на который обращают внимание. Также это является одним из ключевых, мемкоин является одним из ключевых факторов Web3. Now I remember the word stereotype. All right, the word is stereotype. Эра? Sorry, I will type it in here. Stereotype. So what does it mean? All right. So what does stereotype means? Meaning that if let's say I see you as a you see me as a Asian. Oh, Asian is good at math. You know. So and you see someone is black. Oh, all black person can dance and sing. So a lot of people when they see meme coins, Окей, I understand, it's stereotype. Okay, yes, yes, okay, stereotype, yes. got it. Значит, смотрите, у нас у всех есть стереотипы, да, если, например, Дженсен, кстати, написал это слово, но я не поняла, что это стереотип. Стереотипы. Если мы, например, видим азиата, мы думаем, ну, азиаты так или иначе хороши в вычислениях, математике и так далее. Если мы видим перед нами человека, так скажем, человека, господи, черного, да, то мы говорим о том, что это люди, которые умеют хорошо петь, хорошо танцевать, то есть в них это заложено, да. Есть некоторые стереотипы. So if you are still stuck at that era, meaning that you are not updated enough to basically know what's really going on in the Web3 world. И если у вас есть такой стереотип по поводу мемкоинов, это значит, что вы пока не очень хорошо понимаете, какие обновления сейчас происходят в мире Web3. And a lot of people doesn't understand how the financial market work as well. So one of the topic we talk about is similar to stock market, okay? Stock market. So what do you think? All this company go public listed, and you think that their stock market price will automatically go up? Многие люди на самом деле не понимают, как устроен финансовый мир. Даже возьмем, давайте, традиционный мир. Если мы говорим о фондовом рынке, вы думаете, компании, которые становятся публичными, да, которые начинают, так скажем, выпускают свои акции, выходят на фондовую биржу, вы думаете, что их цена автоматически, без каких-либо усилий начинает расти вверх? All this is actually a work of a whole team that we call them market makers. All right. Market makers will basically make the movement of the market. So if let's say anyone sell the shares early, then they will buy in the share as quickly as possible. И мы говорим о том, что есть определенная команда, которая работает над созданием, да, и стабилизацией цены и ростом этой цены. И эта группа называется маркетмейкеры. И, конечно же, когда кто-то, например, выпускает акции и продает их по низкой цене, то эти люди сразу же их выкупают. And a lot of people doesn't understand that no matter what project in the market, okay, no matter you're still in Web2 world or you're already in the Web3 world, it's all the same. It's all based on market making. And if let's say everyone's selling and the token price or maybe the stock price is actually dropping, do you think that with that we can attract secondary market? I don't think so. Потому что на самом деле все работает везде одинаково, да, и Web2 направление традиционное, Web3. Вы думаете, что когда все начинают, все очень многое зависит, конечно же, от маркетмейкеров, но и также от тех людей, которые на тот момент, да, например, продают что-то, да, и думаете, что если мы все активно будем продавать, то цена когда-то начнет активно расти? Я не думаю, что это так. Okay, so basically what we do is very simple.
At the beginning, when we list a token, we definitely need the help of market maker to basically make the market move. The token price will definitely go up and down. Fluctuating is a very normal situation. You will not see a project comes out and the token price goes flat like this, and a lot of people rush in. It's impossible. Хочу сказать, что не может быть такого, да, когда мы, например, листим наш токен, конечно же, мы пользуемся помощью маркетмейкеров, и цена, она, конечно, то идет вверх, то она идет вниз. Вы никогда не увидите токена, который, например, идет постоянно в стандартной цене, ну, постоянно, да, все время. То есть это невозможно. If there's no volatility or fluctuation in the market, there's no money to make. Потому что когда нет волатильности, нету вот этого подъема и спуска, падения, да, то тогда нету возможности заработка денег. And all, no matter stock market or cryptocurrency, all projects is the same. So you will need to basically have the market maker to basically buy in and sell the tokens up and down. And at the end of the day, then you will attract secondary market to come in and basically transact on the exchange. И, конечно же, если мы говорим о том, как вообще что происходит, да, то есть нам нужны маркетмейкеры для того, чтобы они покупали, продавали, чтобы цена, она постоянно как бы, ну, двигалась, и только тогда возникает интерес у вторичного рынка, то есть мы тогда являемся для них привлекательными. I believe on my previous Zoom call that I have with you guys. So I already shared with you guys, look at the whole crypto market now. Everything is crashing, all right? All the projects, all the meme coins in the market, even not only meme coins, all the major tokens are going down like this. And what happened to our projects? And all our token price is actually rising. Ну, вы посмотрите, да, я верю в то, что те люди, которые были в прошлый раз на нашей с вами встрече, слышали, ну, о том, о чем я говорю, что на самом деле сейчас вообще рынок находится в таком неком состоянии, что, в принципе, не только мемкоины падают, да, но и основные криптовалюты тоже падают. А вы посмотрите, что произошло у нас на этой неделе. Наши основные токены, они росли в цене. And also one more thing, no one is dumb enough to use your own money to go into a secondary market so volatile and basically risk to lose all the money and basically buy back the token on the secondary market. Ну, so you mean like... From the company side. Все. Значит, естественно, когда мы слышим о том, что, например, есть некоторое искусственный подъем токенов, то я хочу сказать, что мы не настолько дураки, да, в компании, чтобы брать ваши деньги и использовать их для того, чтобы поднять токен и иметь некий риск в этом, да, потому что он же может сразу и упасть. And actually, the third topic that we talked about during that call is actually about GameFi. A lot of people don't understand GameFi because why? Previously, on the first era, or I would say that on the previous cycle, before this bull run came, all right, maybe in year 2020 and 2021, a lot of people rush into GameFi. И мы говорили в прошлый раз с вами о том, что с 2018 по 2021 год все люди, которые находились в криптоиндустрии, они были заинтересованы и бежали на рынок GameFi, да, в направлении GameFi, то есть финансы в играх. Although GameFi lose its traction on the previous cycle is because previously all the GameFi project in the market is sorry about my language, it's really, really bad. It's really, really shitty. И на самом деле огромное количество, чуть позже проекты, которые связаны с финансами в играх, они утеряли свою привлекательность, потому что, честно могу сказать, что они были сделаны так себе, ну, как бы так, не очень хорошо. But now, as you can see, games like Matrix 1, very similar to Counter-Strike. The gameplay like Seraph is very similar to Diablo 2 that is currently very hot in the market. And also more and more games, creator are coming into Web3. So GameFi is definitely going to have a very big comeback. И на самом деле мы считаем, что, например, такие игры, в которые мы как раз, да, в токены, в которых мы проинвестировали, как Matrix One и Seraph,
Это те игры, которые чем-то похожи на Counter-Strike и Diablo 2, и мы думаем, что они сейчас приходят, да, на рынок Web3, мы думаем, что постепенно возрождение этого направления, то есть оно уже скоро будет. And basically, on the fourth topic that we talk about is actually regarding how to list on Binance. И один из моментов, о чем мы с вами говорили, это, например, как залиститься на Binance. A lot of people might think, oh, why do we choose to basically list on so many other exchange? Because maybe the project is not good enough to actually list on Binance. Yes, it's good this. Значит, многие люди думают, почему мы листимся на разных биржах, да, почему бы не залиститься на самых топовых. Наверное, проект не настолько хорош, чтобы иметь возможность податься, собственно, на Binance или на Bybit, к примеру. So if that's the case, if let's say someone really thinks that, then meaning that their knowledge about Web3 is only very scratch the surface. И я хочу сказать, что если есть люди, которые вам говорят о том, что только лучшие проекты находятся на Binance и Bybit, а если проекты размещаются и листятся на каких-то не настолько топовых биржах, то хочу сказать, что у этих людей очень поверхностные познания в индустрии, в направлении Web3. Because for a project like example like Binance, Bybit, to basically list a project, they don't list a project based on how good you are. They list the project based on the community volume that you have. You mean community people? How many people we have? Or People. yeah, but we have enough. No? No, Окей. we only have Значит, less than 100,000. ага. Значит, смотрите, они на самом деле очень тщательно рассматривают проекты, которые на самом деле имеют большое комьюнити. Мы с вами еще пока даже не достигли 100 тысяч человек. Okay, so all these projects like Binance, like these companies like Binance, Bybit, they don't list a project because of how good you are. And a lot of projects go on them. Actually, at the end of the day, they lose more money than earn money. Why? Because at the end of the day, you need to give a huge bunch of tokens to the exchange. And the exchange will be the first to actually liquidate your token. На самом деле, когда вы размещаете свою компанию, свой токен на таких крупных биржах, большинство проектов, которые размещают свои токены, они на самом деле не зарабатывают деньги, а наоборот их теряют. Помимо того, что им нужно очень много токенов своих отдать, плюс отдать деньги, да, USDT, sometimes I add something, еще USDT, но также эти биржи, то есть они начинают ваши токены продавать, когда цена достигнут достаточно хорошая, да, и по сути это биржи это одни из тех первых, так скажем, не людей, а из тех первых источников, которые начинают токен ронять в цене. Our strategy is actually building side by side with Binance, but not entering Binance at this moment until we are big enough, until they need to list us. Наша стратегия немного другая. Мы работаем, конечно, рядом с Binance, да, но при этом мы пока не входим туда, потому что мы хотим быть достаточно большими и интересными для них, чтобы они начали прислушиваться к тому, что мы говорим им. But although in that call, we didn't go in so much detail regarding why we choose all this all these different exchange to list our token, let me explain. Так как мы в прошлом звонке с вами в вебинаре не говорили, почему мы выбрали конкретно те биржи, которые у нас есть, сегодня я бы хотела вам немножечко детально объяснить об этом. So, like LoserCheck, Lufa, Utopia, Seraph, and also what do you call that? And ERT. All these projects actually we list them on tier 1 to tier 5 volume based on exchange. All right. Такие проекты, как LoserCheck, да, наш Люфа, Utopia, Seraph, ERT, мы разместили их, так скажем, основываясь на объемах, которые есть. Мы размещаем их на биржах, которые относятся
от Tier 1, то есть лучшие биржи, до Tier 5, Tier 5. То есть, ну, So all this project is actually we are actually targeting the Web2 mass market to actually come into Web3. то есть эти проекты мы на самом деле делаем наш основной упор на то, чтобы привлечь традиционного бизнеса сообщества, да, для того, чтобы они заинтересовались и пришли в мир Web3. And for the tier 2 exchanges that we go on, or the tier 2 volume that you can say, like WooPay, Rocket is the project that we actually invest into, and we bring them to all the exchange like CoinStore, XC.com, Lbank, Bitmart. Значит, проекты такие, как WooPay, Rocket, мы размещаем их на биржах, относящихся к, ну, называются это, да, Tier 2, уровень бирж, такие как CoinStore, как Lbank, как XT.com. Мы размещаем эти проекты на данных биржах. And project like Matrix One, MetaMask, Pika, we are all aiming for tier 1 volume, which is going for the mainstream on OKX, Gate.io, BitGet, Binance, Bybit, all the famous one that all of you guys know. And why we, okay, about Loserchick, Lufa, Utopia, ERT, we choose mass market, and in this case, it's like tier maybe 3 or tier 4 project. But about WooPay and Rocket, why tier 2? Okay. Who won't we attract? No, you need to understand what is WooPay doing, what is Rocket doing. Rocket is actually doing Launchpad, right? Yeah, we understand it. Mhm. WooPay is doing payment gateway and Mhm. cryptocurrency. So do you think that Binance, Bybit, do they have their own crypto card? Yes or Of no? course, of course. Have, Mhm. right? So all the big exchange already have. Then who are we targeting? Why are you Mhm. wasting time listing on them to target the people that already have their own card? And when Yeah, you go, okay. you become their competitor, right? Мгм, мгм. Я задала вопрос, почему, то есть по поводу Loserchick и вот остальных проектов, которые размещаются на Tier 3, да, Tier 4 биржах. Дженсен сказал о том, что мы собираемся привлечь массовый рынок, касающийся традиционных, да, традиционных сообществ, в плане традиционного бизнеса сообществ, да. Что касается WooPay и Rocket, я спросила, почему Tier 2, и Дженсон ответил о том, что касается Bybit, OKX, у этих всех бирж, безусловно, есть свои криптокарты. То есть мы не хотим быть так или иначе какими-то, ну, то есть мы не хотим запускать проекты, которые будут где-то как-то конкурировать, да, потому что мы, естественно, не настолько сильные. Поэтому мы данные проекты запускаем на Tier 2. А вот проекты такие, как Matrix, как MetaMask, как Pika, мы запускаем на биржах Tier 1, то есть это самых таких топовых бирж, такие как OKX, Bybit, Binance, BitGet и так далее. And for Rocket, example, their launchpad, right? So most of the tier 1 exchange, they already have their own launchpad. So why do you want to basically target their customer? Конечно, например, зачем нам брать целевую аудиторию бирж, таких как BitGet, Binance и так далее? У них у всех есть свой лаунчпад. Зачем мы будем размещать на них наш Rocket? So example, you're selling a Toyota, okay? Will you sell to a CEO of Mercedes or maybe the staff of Mercedes? Конечно, если вы, например, владелец Toyota, вы будете продавать, например, свои машины, рекомендовать, например, владельцу Мерседеса или там их работникам. Понятно, что нет. So I'm not sure whether it makes sense to you, but this is the strategy because there's no point. Because Mercedes, all their staff will definitely get cheap Mercedes or even a certain discount or everything like that. But you can't get it elsewhere. Да, то есть поэтому у нас есть определенные стратегии, почему мы размещаемся на той или иной бирже, тот или иной проект. И так же, как, например, работники Мерседеса, естественно, у них тоже, раз они работают в этой команде, да, Мерседеса, они могут получить свою машину либо намного дешевле, даже, может быть, для кого-то это будет бесплатно.
But don't mistake by all this project is only tier 2. This project is tier 1 project. It's just that we are targeting the volume from the tier 2 exchange. We are capturing all of the community to come into the project itself. То есть почему нам на самом деле интересно сообщество этих бирж, да, которые могут прийти к нам в проекты. Okay. And for tier 1, yes, I already mentioned just like Metric One, Pika, and MetaMask. And MetaMask, as you can see today, MetaMask price just shoot up to 1.1 or 1.3 just now. И вы, наверное, сегодня видели, да, что MetaMask сегодня, Mars токен вырос до 1, то есть самая высокая отметка была 1,1 или даже, по-моему, достигала 1,3. So actually, Jensen, what I tell always to people when I talk to them that if there is no any value of the token, it's very hard. Usually it goes up, but after, of course, because community is selling every day, of course it's go down, and actually it's very hard to go even up a little bit, but we're already over our higher price, correct? So it's actually very, very valuable. But please tell me, people don't understand how you do that. So people sometimes tell me that company, like you said today, that you don't do that, but maybe you can say a little bit in more details. Company do it artificially because we don't have a product yet. So like maybe some of people just, some of investor put money and it's showing like that. Okay. So a very interesting what they call speculation. Okay. So I don't know, I do not know where do they have this idea from. Okay, that's one. Secondly, do you know to basically have you all checked the total volume of what they call that Mars in total volume of 24 hours? 24 hours. Значит, смотрите, я сказала, во-первых, я сказала Джонсону о том, что на самом деле мое как бы вот отношение к тому, что происходит, да, очень редко бывают токены, которые взлетают, ну как взлетают, у нас не супер взлетел, да, но все равно так или иначе это было 20 иксов, потом он упал, потом он, кстати, поднялся выше той отметки, которую он когда-то делал, и потом он долгое время у нас с вами был там в отметке 0,5-0,6, даже, наверное, 0,5, да, он как-то и не падал, и не рос. Сейчас он начал расти так активно, и он на самом деле опять сделал, так скажем, превысил, да, ту вот эту самую высокую отметку, по-моему, может быть, либо достиг ее. И многие люди говорят, что это искусственно создается, и Дженсон говорит о том, что вот вы скажите, у кого есть вообще такая идея, как это может вообще создаваться искусственно? Если вы посмотрите, например, на график и объем рынка Марса в течение 24 часов, yes. All right. So hold on. Actually just wanted to show you guys on the pricing here and also the chart. So if let's say you basically look at the chart on the MetaMask, and you can see on 24 hours volume, all right, it grows 63.2%, meaning that, okay, someone need to put in at least $2 million just to buy the tokens for it to go up. Вы, может быть, если посмотрите на графике, вы увидите, что токен за 24 часа, наш Марс вырос на 63,2%. И если мы говорим о том, чтобы это сделать с точки зрения, ну, как бы искусственно, да, поднять это, то примерно около $2 миллионов нужно было бы в это вбухать. Просто для того, чтобы он поднялся настолько. One second, let me share my screen so you can actually all look at the same thing. So just imagine, okay, it's more than that. It's almost $3 million just for the sake of putting the price up. And anyone sell now, the 3 million is gone. И хочу сказать, что это получается, кто-то решил просто поднять рынок, даже не на 2 миллиона, на 3 миллиона, вложить свои деньги для того, чтобы кто-то был счастлив и начал продавать. И получать, собственно, то есть кто-то просто взял и решил свои деньги просто так вбухать. This might not be the most instant one, all right? This might not be the most instant one, but here, because it's on CoinMarketCap, but if let's say you go into exchange, then you can see each and every individual exchange, how much they are performed.
This is the total number, 4.8 million. And you can see here the increase of 63.4%. 63.4%, meaning from this volume, you just times 60. How much money that you need to dump in to just basically get the price up. Значит, смотрите, да, вот здесь есть такой market cap, да, платформа, на которой вы можете видеть объем 4 миллиона и за 24 часа. И получается, что кто-то должен был вот такую сумму вложить для того, чтобы просто эту цену поднять до той отметки, о которой мы сейчас говорим. And then you can check on tomorrow as well. You can look at the volume again. So if let's say every day, okay, we need to basically dump in money so much for everyone to sell, buy the tokens to push the price Yes. with our own money, we will already say bye-bye to everyone. Пока-пока. Ага. Yeah, paka. Значит, если вы думаете, что мы занимаемся вот таким делом, да, как каждый день, сейчас, говорит, вы посмотрите, что будет завтра, но если вы думаете, что мы занимаемся таким делом, что мы вот 3-4 миллиона каждый день вбухивать будем для того, чтобы вам дать возможность продавать свои токены по высокой цене, то мы бы уже давно сказали бы вам пока-пока, потому что просто денег бы столько не было. If a token is so easily manipulated, of course, I'm not saying that it's not possible, all right? So a lot of company in the Web2 market can already come in to manipulate the price of even Bitcoin. Let me share the screen. All right, look at the price, the volume. 24 hours volume is 29.8 billion, all right? There's plenty of company worth way more than this. If let's say they really want, and it's so easy to manipulate, now Bitcoin price, I think, already flies so high. На самом деле очень легко также. В принципе, я не говорю, что это невозможно, но и биткоином тоже манипулировать легко. Посмотрите объем биткоина в день. В принципе, это не супер большие деньги. Многие компании Web2 могли бы легко эту цену поднимать, потому что не настолько уж высокая цена и объем. And why MetaMask price can go up is because of we already have 600,000 users now on the beta version, but all of them are professionals. Sorry, we are not opening up for anyone yet, but soon. Хочу сказать следующее, что по поводу MetaMask, вы знаете, что у нас тестируется бета-тест, ну, у нас проходит сейчас тестовая версия, мы пока не можем открыть ее и разместить ее, ну, для общего, да, для публичного размещения именно для сообщества нашего, но сейчас 600 тысяч пользователей, причем не просто пользователей, а людей именно в этой сфере тестируют данную платформу. All right, so basically, I believe that I gave you guys a very clear indication of what's really going on. Я надеюсь, что я хоть как-то немножечко, чуть больше добавил в вашу копилку некоторые знания, что происходит. Okay, Jensen, may I ask you one more thing? Yes, for sure. Yeah, so we actually have very generous. I don't say that we don't need it because actually it creates really huge energy, and you know, actually the last day we don't sleep, we work just to sell, to to sign people and etc. So you gave very generous promotion in Bali, so it was like double package, so was really wow. And after this promo with Wu, so it was much more, even more generous, especially that it was unfrozen, and of course people even in my team, of course, we use this as a presenter, and you can sell every day, and like, you know, 15-20 days, and if you package 500, so your deposit will cover. I will explain after, I will translate and tell, and you will explain. So Dina, one second. Let me pass to Ben for a while because I need to go to the little boy's room. Okay. Yeah. So we will wait this. We will wait from your side, correct? Well, okay, Ben. So. Hi. Hi. So I was so much monologue, you know, and so
Do I understand? But what I already explained you in a voicemail, that Yeah. people don't understand why so much generous promotion. Not we like it, but we people start to be scary. That usually this doing when I don't want to translate now in actually the way how I tell you now. I will do in different a little bit lightly way, but people don't understand from which funds. Because if it's the package for 500, if the token don't drop so much, after like 15-20 days, you already cover your investment. So, and people get scary that maybe usually in the experience company do that they want to close the company and try to bring finance as much as possible in the last moment. Давайте, may I translate lightly? Значит, смотрите, я хочу сказать следующее. Конечно, сегодня у нас есть на звонке новички. Я постараюсь как бы сказать это, ну, определенным образом, чтобы вам было понятно, да. У нас очень, на самом деле, щедрые сейчас проходят промоушены, и иногда у людей возникает, вы знаете, что если это пакет $500, и цена не сильно падает на ВУ, хотя сейчас мы наблюдаем, что она достаточно упала, ну, понятно, что это наших рук дело, да, вот. Но в любом случае, на самом деле очень щедрые промоушены, и иногда возникает вопрос, а как, собственно, компания может управлять этим, да, потому что, ну, даже только используя возможность продажи ВУ, мы окупаем свой пакет, по сути, свои вложения, инвестиции, да, и у нас еще остается с вами, собственно, наши ежедневные прибыли, да, которые есть. И даже если они не сильно большие, в любом случае это все равно очень выгодно, то, что мы сейчас имеем. И хотелось бы узнать, как компания может всем этим управлять. Yeah. So first of all, it's funny that people will think like that because only people that didn't join the community call and do not know what is our M3DAO direction is only will think like that. First, you have to tell all of them like this first. Конечно, если вы думаете о том, что компания, например, как-то манипулирует и, собственно, некий есть вариант сбора инвестиций, да, с понятным итогом, да, то, наверное, вы люди, которые не очень часто бываете на наших звонках и не очень хорошо понимаете концепцию M3DAO. Because if they don't increase their knowledge, I mean, in a community call, especially like come from Jensen or like from Kevin or from me, we're actually educating. Okay, we're actually not in a community call. Sometimes we're not selling anything. We're actually educating. So people that do not have the knowledge about the financial world in the crypto, they always think back. It's always just that it's a scam. It's like they're gonna run or something like that. So Да, очень важно, конечно, on educating yourself and upgrading yourself. очень важно, конечно, что вы образовывались, и для того, чтобы вы обновляли свои знания, потому что только люди, которые не понимают, как работает Web3 мир, могут представить, что это некий вариант такой хайповый, да, и который может закончиться. Не буду уж говорить слова, которые говорит Белл. Окей. Because we have been doing educating people, we've been touring, and right now we are touring again on 2 more days. We all are flying again to tour to educate people about Web3. But if people do not listen of what we share, this will just happen again and asking the same question and repeating, and we're not moving forward. We're actually wasting much more time on just explaining ourselves instead of spending our time building our community to become bigger. I understand what you try to explain, that To tell them as well. we always come back and again, and maybe it's like that. So we need that people be more confident regarding what we are doing. In this case, we can
То, что пытается сказать Бен сейчас, что очень важно, конечно, почему они ездят в туры? Они ездят в туры для того, чтобы с вами лично встречаться, да, и рассказывать, говорить и образовывать то, что они, ну, то, что они несут, да, то, что компания делает. И сейчас как раз они также, у них начинается тур, который начинается с Дубая, они поедут. Потому что, то, что Бен говорит, потому что если вы, ну, не понимаете суть того процесса, который происходит, то получается, что мы будем постоянно об одно и то же запинаться. То есть постоянно мы будем говорить о том, а почему мы вот так, а почему мы так, вместо того, чтобы активно строить сообщество. Well, before we explain on the direction and all, let me pass back to Jensen, but I have to say one more time. I hope that the Russian community and to all other community also, we explain the same thing. We are actually moving forward to build our M3 DAO. So I hope that everyone really puts time on joining the community. Like today, I mean, 41 people. I believe that we in the Russian community, under Dina, Raj, and all, I think we have way more people, or even Katerina here, or Elena. But why only we have 41 people? We will not do we will not do next time this call, so that we will share with people that if they don't join, there is no, because today, for example, I'm with temperature, but I come here. I'm more than sure that you are very busy before your trip, but you come. But people, you know, they're just like that. Значит, смотрите, ребят, да, Дженс говорит о том, что, конечно, очень важно двигаться вперед, и они двигаются, это не только касается русскоязычного сообщества, это касается, в принципе, любого сообщества, да, потому что мы сейчас будем двигаться очень активно, вы знаете, цель М3ДАО. Но почему, Дженс говорит, почему сейчас на звонке всего 41 человек? Я больше чем уверен, что ваше сообщество, оно уже давно достаточно большое. Почему всего 41 человек? Почему кто-то считает неважно выйти сегодня на звонок? Но он All right, сейчас let me pass передаст back to слово Jensen to Дженсону. explain to you what's the direction and why the promotions sponsored by WooPay, sponsored by Mars. И сейчас опять Дженсен вернулся, и сейчас он расскажет о направлениях, которым двигается компания, команда, да, хотя они не любят слово компания, потому что мы DAO, но я не знаю, как по-другому наше сообщество назвать, пусть будет иногда компания. И почему WooPay сделал такой промоушен для нас, почему он это спонсирует? So, hello again, guys. I'm back. Я вернулся, ребята. All right. So just basically just a recap. I do agree on what Ben just said. Don't be offended. We are not just. I believe that Ben is not specifically talking about the Russian community. Don't get him wrong. I understand. Значит, я хочу сказать вам о том, что, конечно же, ни в коем случае, я слышала немножечко то, что сейчас говорил Бен с вами, и я на самом деле абсолютно согласен с тем, что он, так скажем, транслировал, да, потому что, пожалуйста, только не обижайтесь, потому что это не только русскоязычное пространство, это любое другое сообщество то же самое. All right. It's just that if let's say community member didn't, no matter from where, if they don't start to basically learn all this information by themselves online, okay, and upgrade their knowledge day by day, we will И always. я хочу сказать, что если каждый из вас не считает нужным выходить на зумы, например, да, или делать какие-то обновления в своей голове каждый день и учиться, касающиеся именно направления Web3, So all this information has been shared, example, like on Telegram. I understand that you guys don't understand English. It's fine. You can basically just copy, paste it on what do you call that? Google Translate. It will automatically translate for you, or even ChatGPT or DeepSeek. There's so many platforms now. You can basically do it yourself and learn. This is Web3. Since we all don't want the government to know how much asset we have, we need to start to learn how to protect our own asset as well, because there will not be any bank officer, there will not be any government to be there to take care of your asset.
Вам очень важно понять, да, я понимаю, что русскоговорящее пространство, мало кто понимает английский язык, но вы знаете прекрасно, что есть, что мы публикуем в чатах и так далее, да, это все можно легко переводить. Но actually, Ben, I put every day something a lot, people just don't read it. This is the simple. Yeah, I think, I need to start I'm to telling, for I'm one, telling for you, 1 week. telling to the community. Yeah, for 1 week and just rest by myself and maybe they will feel we need something. Okay. Yeah. Значит, я говорю, да почему? На самом деле нам даже не нужна информация на английском, у нас все есть на русском, просто люди не читают. И да, как говорит Дженсен о том, что Web3 направление, если вы хотите двигаться в этом направлении, здесь нет какого-то банковского работника, который будет сидеть, отвечать за ваши финансы и будет вам давать четкие ответы на ваши вопросы. Это мир Web3, здесь нужно познавать очень многое самому. Because our approach is very simple, okay? No matter on Chinese New Year, although everything slowed down a little bit, our replies slow a little bit, but nonetheless, we still reply, we still do our things, we still go on Zoom calls. I understand that in Russia, you all celebrate New Year for 1 whole month. In Chinese New Year, we celebrate for half a month, but nonetheless, we still work. Why? Because we know no matter what, next year, there will still be New Year. Next year, there will still be Chinese New Year. Next year, there will still be Christmas. If I miss next year, no problem. It will still come. Every year, it will still come back. But the opportunity for us to basically be a billionaire during this bull run is only this time. Но я хочу сказать, конечно, я знаю, что русские празднуют Новый год месяц. Ну, мы так не празднуем, конечно, не знаю, откуда такие выводы. Значит, может быть, отходим от праздников месяц. Окей, что азиатское, да, мы там 2 недели празднуем. Но что мы хотим сказать, какую мы хотим новость вам донести о том, что мы понимаем, что Новый год, китайский Новый год придет следующий год тоже. Мы опять сможем с вами отдохнуть. И у вас будет Новый год, да, наш общий Новый год, который все смогут расслабиться и отдохнуть. Но мы понимаем, что только этот год можно сделать из нас миллиардеров, потому что только этот год знаменуется тем, что он станет знаковым годом для Web3 индустрии. Поэтому у нас нет времени отдыхать, это я уже сейчас от себя, да, отдыхать или как-то не обращать внимания на что-то. Yes, I just go from my side speech as well. Okay. Yeah. I do understand your feeling. And also, I hope that whatever we say tonight, we hope that all of you will take it to heart and remember it. And now I'm going in to talk about why all this promotion, going crazy. A lot of people are thinking, oh, why is this? Are they trying to suck all our money? Yeah, actually, it's 100% what people think, but because people still want, because you cannot stop yourself. It's very good. So that's why they have these doubts. Значит, смотрите, я хочу, чтобы вы сегодня остались с этими чувствами, да, что мы двигаемся активно дальше. И после того, как я вам расскажу, дайте отвечу вопросы, которые у вас есть где-то внутри, в голове, да, почему такие крутые промоушены, сумасшедшие промоушены? Неужели ребята хотят нас как-то, понимаете как, да? Ага, yes. So before we go into details, I want to show you someone's picture, and you tell me, do you know him? If you know him, let me explain to you. He is also a guy whereby last time, when he first started his company, he's doing the same thing as everyone else. Я вам сейчас покажу на экран, выведу человека. Скажите, знаете ли вы его? Потому что этот человек делал то же самое, когда начинал свою компанию. All right? Do you know him? This Вы guy? знаете его? Yes, we know. Yes. Мгм. The same thing. When Binance first started, he fly all the way to Malaysia, okay, and meet with a few, I would say, people in Malaysia that we know of, and trying to offer Binance at a very, very low price. Значит, смотрите, это владелец Binance, да, был на экране. И когда он только начинал
свою компанию, свою биржу. Он полетел в Малайзию, он встретился с несколькими людьми. Одного из них вы знаете. И он предлагал свой токен и вход в свою компанию по очень низкой цене. Okay, so a lot of our DAO member during that time already met him before he was somebody. И наши, на самом деле, ролевые люди, ключевые фигуры, да, в нашем DAO, которые с вами сейчас мы работаем, да, часть из них встречалась с ним до того, как он стал вообще кем-то. So now we know him is because he already successful. And just to let you know, currently our strategy is very similar. Хочу вам сказать, что мы сейчас его знаем, потому что, безусловно, он стал, это имя, да, он стал успешным. Но также хочу заметить то, что наша стратегия, она не отличается от того, что он делал. And for information, he used about, I think, 8 years or more to build, I think about 8 years, if I'm not mistaken, to build his company until the largest in the world. And we are just 6 months old. И хочу сказать, что ему понадобилось 8 лет для того, чтобы выстроить свою компанию и сделать ее самой большой компанией в мире, да, криптобиржей в мире. А мы с вами, нам с вами всего 6-7 месяцев. And I'm also human like you guys. And during that period of time, I do not believe in him. So that's why all of us, no one invests in him. Но могу сказать, что я тоже, как и вы, такой же человек, и я иногда во что-то верю, во что-то не верю. И тогда, когда нам сделали это предложение, мы не поверили, то есть мы не проинвестировали. But do we regret our decision? Yes. Как вы думаете, мы сожалеем о нашем решении тогда? Да, мы сейчас сожалеем, естественно. So that's the reason why we study what he did right. And basically, we just copy paste the strategy that he's applying and do it better. И что мы делаем сейчас? Мы на самом деле хорошо изучили то, что он делал, и то, что привело, и просто скопировали это абсолютно. Но сделали некоторые вещи, ну, на наш взгляд, мы улучшили. Okay. If let's say you understand how many users Binance have, and everyone just take BNB in earnings, they will get free airdrops left from everywhere. One more time, please, Jensen. Let's say you're on Binance platform and you stake BNB. Okay, you stake the token BNB, and you will get free airdrops. Если, например, вы знаете, сколько пользователей у Binance, огромное количество, но если вы делаете стейкинг BNB, то вы получаете дополнительный BNB, вы это знаете. Okay, it's the same thing. Now you buy an avatar, you get an airdrop. Это то же самое. Сейчас это выглядит так, что вы покупаете наш бизнес-пакет «Аватар», и вы получаете airdrop в Okay, виде токенов. and all these airdrops, the reason why we have more and more promo like this, we already mentioned in our calls. This year, okay, in 2024 last year, all of us are just walking. Everyone is just taking their own sweet time, building the community. I understand that it's hard, but everyone did put in their effort. Мы знаем, что в 2024 году что мы делали? Мы потихонечку шли к нашему результату. Для кого-то это было, кто-то очень активно, усердно работал для того, чтобы прилагал огромное количество усилий, чтобы построить сообщество. And this year, we are going to basically expand our community members from 80 over 1,000 all the way up to 1 million. This is our aim. We never forget what we aim for. Но в этом году наша цель, и мы ее достигнем, с чуть более 80 тысяч пользователей мы хотим достичь миллиона, и мы достигнем этого. If we do not have enough community members, there's no point for us to transition into our phase 2, which is DeFi, decentralized finance. Если у нас нет достаточно людей, сообщества, то у нас нет интереса, у нас нет смысла переходить во вторую фазу нашего проекта, который называется DeFi, да, децентрализованные финансы. So during this period of time, especially now, you can see that more and more crazy promotion that is going to come. Don't worry, it will be even more all the way.
И поэтому не бойтесь и не беспокойтесь, потому что для того, чтобы нам этого достичь, и чтобы быстрее сделать то, что мы собираемся сделать, вы будете часто видеть сумасшедшие промоушены от нас. We are aiming for at least another 30% growth by the end of Q1. Q1. Мы ставим цель, что в квартале первом мы как минимум повысим наше сообщество, количество людей в сообществе на 30%. Okay, so how can we achieve that? Basically, if let's say everyone move now, and every day we can be, or in 1 month, everyone can bring in 10 people. Как мы это можем сделать? Очень просто. Если, например, каждый из вас будет понимать и иметь хороший промоушен, и каждый из вас будет понимать, в чем смысл нашего развития и что необходимо сделать, да, то есть, например, если каждый из вас имеет возможность привести, например, 10 человек в 1 месяц, Okay, we already reach our goal, but I understand that it's not so simple. So that's why we only aim for 30% growth end of Q1, then another 30% again, step by step. но мы понимаем, что это практически невозможно, что каждый из вас делает плюс 10 человек за 1 месяц, поэтому мы предполагаем, мы хотя бы хотим, чтобы это было рост хотя бы на 30%, и в следующий месяц 30%. So currently now, you guys are already benefiting from all this promotion, all this campaign. Don't be selfish. Share it with your friends. We need Good. Сейчас каждый из вас имеет уже некую прибыль, да, от того промоушена, который мы сделали. Пожалуйста, не будьте эгоистами, поделитесь со всеми вашими друзьями. So in 2025, our goal is to hit 1 million community members, and we are transitioning into DeFi, and you will start to see that we use our MCD to stake together with Ethereum, Bitcoin, BNB, all these major tokens, and start to creating the value, the backbone of M3DAO. И мы собираемся перейти в децентрализованные финансы, где наш MCD-токен, который вы сейчас, да, получаете после каждой фазы, у нас у всех его на самом деле мало, но у кого-то прям совсем мало, поэтому нужно активно стараться. Мы можем его с вами получить только имея наш депозит, который должен быть достаточно большим, да, чтобы иметь достаточно токенов, или работая, рассказывая людям, да, и приглашая их сюда, рассказывая про наши промоушены. Так вот, MCD, он будет стейкаться в паре с эфириум, с биткоином, с BNB. И это как раз касается децентрализованных финансов. All right. So that's the point when all of us will start to make big money. И это тогда, это будет то время, когда каждый из нас начнет зарабатывать большие деньги. Because remember one thing, there's no project out there, or there's no company or a DAO out there that share out 90% of their tokens to all of their community members. Хочу сказать вам следующее, что нет ни одной компании, ни одного проекта, ни одного DAO, который делится своим токеном в пропорции 90%. Okay, and because why WooPay will sponsor us soon, I believe that MetaMask will also sponsor us, or ERT. All this project will start to sponsor us because they know what we can do, and all the exchange to this is done by us. И поэтому и WooPay будет спонсировать все эти промо, которые есть. Я верю, что в ближайшее время также MetaMask это будет делать, и также ERT и так далее. And based on the growth that we have, just by 6 month time, growing from what do you call that, all the way from September, about 29,000 people, all the way up to 80,000+ people now, and the total volume of funds in hand, and also that we receive, is about $53 million in total. So that's why we can, how to say, use these funds to invest in so many projects that help us to make all the profits to give you guys back. И за эти 6 месяцев мы сделали 80 до 80 тысяч чуть более пользователей, да.
Также мы примерно финансирование было в 53 миллиона. И эти, естественно, инвестиции мы используем в инвестирование различных проектов, которые нам дают возможность выплачивать вам деньги. But this is far from enough. Because why? This is not where we want to stop. Because we want to continue growing until we are the largest and also the most influential DAO the world have ever seen. Но мы не хотим на этом останавливаться, да, мы хотим стать одной из самых влиятельных DAO в мире, пока и самый большой DAO в мире. That is the reason why you can see all these projects sponsoring us, because they also need our community members. And there are so many projects coming to us now, knocking on our door, M3DAO, saying that they want to join us. But we choose our project very, very carefully. We don't just simply invest in anyone. Мы на самом деле очень много проектов, конечно, проекты, которые мы сейчас сказали, да, которые уже у нас внутри, как WP, MetaMars, да, они заинтересованы, естественно, в нас, поэтому у них есть подобные промоушены. Помимо этого, очень много проектов, которые стучатся к нам и говорят о том, что мы бы хотели, чтобы вы заметили нас и проинвестировали нас, но мы выбираем, на самом деле, очень осторожно и очень зная, что за этим обязательно должна быть последовать какой-то успех и прибыль. And the first project that is going to all these tier one exchange like OKX, BitGet, Bybit is MetaMars. И первый проект наш, который будет на этих биржах, как BitGet, OKX, это проект MetaMars. And the second project that is going to all these tier one projects is actually WooPay. Because why? They are now targeting to actually have at least about 500,000, if I'm not mistaken, 500,000 community members using WooPay card. And then we are aiming to basically list them on all the tier one exchange. But they already have it, or they are close to reach that? No, they don't have it yet. Mhm. That's the reason why they're currently working with us and they're So sponsoring us. it means like they have some already community, and they want our community plus, and when they hit 500,000, they can be listed in this tier one exchange, correct? No. No, not. Don't get me wrong like this. They have community in the Web2 world. Mm-hmm. Okay, on their previous on their mother company. I'm talking about the sister company here. The sister company here is WooPay, Mm-hmm. new company on Web3. Web3, they are working together closely with M3DAO here to work together. That's why we can bring in community members, and also we are pushing them to have at least 500,000 community members. Then only we will help them to list on tier one exchange. Okay, but these 500,000 is only from us or from their Web2 project as well? No, only from us, only from Web3. Because why? Web2 people will still need time for them to come in. So we are not mixing the Web2 and the Web3. Окей, значит, смотрите, WooPay также, когда достигнет 500 тысяч пользователей, мы будем размещать этот проект тоже. То есть второй проект, который будет размещаться на самых топовых биржах, это будет WooPay. То есть первый будет MetaMars, второй это WooPay. Но есть определенное количество людей, которые необходимы, это 500 тысяч. И эти 500 тысяч, вы знаете, что WooPay изначально это Web2 компания, так скажем, дочерняя компания это WooPay, которая относится к Web3 направлению. И вот из Web3 сообществ и нашего сообщества нужно достичь вот такой цифры для того, чтобы иметь возможность залиститься. So I can assure you one thing. In Web2 world, to WooPay's company, we are a nobody. But in Web3, we are somebody. If let's say they can so easily transition their people from Web2 to Web3, they don't need us. Значит, смотрите, на самом деле у них есть очень хороший бэкграунд Web2, но Web3, они, так скажем, новички, и поэтому мы, естественно, помогаем, потому что если Web2 мы, собственно, не являемся кем-то, то M3DAO Web3 занимает достаточно уже сильные позиции. Okay,
luckily we are that good in Web3. That's the reason why they are working so closely with us, and whatever we request from them, saying that we want sponsorship for our community member, that's why you all get all this crazy promotion. Поэтому у нас есть некая возможность влияния спрашивать о тех промоушенах, которые позволят вам быстрее сделать ваше сообщество большим. Okay, so I believe I already answered most of the how to say, the doubts or questions that you guys have. Я надеюсь, что какие-то сомнения, хотя не какие-то, а большинство, сказал Дженсен, развеялись после того, что я сегодня вам сказал. So thank you very much for being so patient to We listen will to. find new one. We will find new one. What? I'm joking. Я говорю, мы новые найдем сомнения. Окей. Дженсен сказал о том, что спасибо вам большое за ваше терпение, за то, что сегодня вы были на звонке с нами. So, Покидайте, Дженсен, сегодня что ответить за ваше... Окей, yes, people say thank you. Понакидайте, что спасибо, да, потому что это очень важно, ваша обратная связь, пока мы еще, хотя уже скоро мы будем заканчивать наши. Спасибо большое, да. Okay, Jensen, thank you so much. So, can you tell just 1 minute about the tour? So, we'll be Dubai after Europe. Can you plan to come to Russia? Because every day I get this question, and I go to Ben, and he does not know the answer because you did not decide yet all Europe tour. No, because you see, all the, as you can see on the M Ranking group, all the Europe tour are actually, we have still. Yes, we saw, of course. And you can see the schedule is quite full all the way up to Easter, and we still have planned. Most probably, we might stay all the way in what do you call it, Europe after Easter. Okay, so we might still be touring Europe, and then only we will fly back. And on the way back, maybe we will come to Russia. Okay. So it's maybe. Yeah, no, because currently now we still don't know when yet. Maybe if let's say our trip all the way fill up in Europe until what do you call that, the GL 3.0, then we need to go to GL 2.0. Okay, so got it. You will not come to us. I see that. No, We still have May. Yes, exactly. So like I said, currently now you see the schedule only ends at Easter, right? So we're still working on with the what they call leaders in Spain, UK, Italy, and where else? Bulgaria, India, Pakistan, Africa. So we still have many places to actually visit, but it's just that currently now the schedule stop at 17 is because all the other trip are still planning. So we are planning like going to the west, then come back. Значит, смотрите, сейчас вот такой длинный, да, мы обсуждали с Дженсоном по поводу тура. Вы, ну, те люди, которые находятся в чате от М1 ранга и выше, видели о том, что очень такое насыщенное расписание. Есть некоторые неподтвержденные страны еще по датам, и они предполагают, что они после Пасхи, то есть которая будет 17-го в Европе, то есть они останутся, скорее всего, еще в Европе. Я задаю вопрос, будете ли вы в России, он говорит о том, что если они продолжат быть в Европе до июня, то, возможно, нет, потому что в июне вы знаете, что у нас будет большое мероприятие в Бангкоке. Sorry. Yeah. So, and basically we already come to Russia twice, and there's still a lot of country we never even step foot on once. So this time also kindly give them a chance to basically see us. Значит, мы были в России уже 2 раза, а есть страны, в которых мы не были еще ни разу. Поэтому там есть сообщества, которые сейчас начали развиваться, поэтому мы должны быть там. All right. So when basically our schedule is out, then we will basically be in discussion and talk about the tour for Russia. Да, и когда мы будем уже точно понимать наше расписание, то мы будем уже планировать по поводу тура в России. We have community in the US and also the what do you call it? The Latin America, like Mexico, like Brazil, they are asking for us to go there since
if I'm not mistaken, since October, and we never stepped our foot into that, or maybe fly over the Atlantic to the North and also the South America. Да, и у нас, например, у нас есть также хорошее уже сообщество в Центральной Америке, также в Латинской Америке, такое как Мексика, Бразилия. Но они нас спрашивают приехать к ним уже начиная с октября, но мы еще ни разу не подтверждали наш визит, поэтому в этот раз мы хотим посетить эти страны тоже. But don't worry, we will definitely have a plan to come to Russia. That's one of my favorite place to have the beef. And also, what's the salad? Salad, yeah. Сало. Говорит, ну мы хотим к вам приехать, нам понравилось у вас. What about a warm heart from Russia? Not maybe mine, but other people. From you especially. Я говорю, From you especially, but from other people as well. Okay, like beef and salo is more attractive. Значит, Женсон говорит, что он очень соскучился по нашему мясу, но в те рестораны, которые ходили, было вкусно, видимо, им. И по нашему салу. Я говорю, а как же по теплу русских сердец? Я говорю, может, не моего, но остальных-то точно. Он говорит, по твоему особенно. В общем, да, Elena Mitugova said, please come to us. We will bring a lot of new people. Sure. So Larissa said that we are waiting you in Novosibirsk. Okay, 2 people and me waiting for you. Я говорю, 2 человека и я, мы вас ждем. No, that's one thing. Waiting for us to come to Russia is one thing, and thank you for that. But one thing, I also want to remind everyone, in the Web3 world, Web3 is not waiting for anyone. So if you guys take your own sweet time to basically build your community members and you miss this opportunity, I'm so sorry, you will forever miss it. Да, ну, вы понимаете, что ждать нас это хорошо, но сейчас время работать, потому что Web3 это направление, если вы можете просто потерять время, и вы потеряете его. То есть его, в Web3 все происходит очень быстро, и нас ждать не надо. Okay, so people say we are waiting for you, but we are working, so good. Спасибо большое за обратную связь, кто написал. Всем спасибо участникам сегодняшнего звонка. И на вас сегодня никто не ругался. Приглашаем на следующий звонок просто всех, для того, чтобы у нас было 100 человек. Вот давайте дадим плюс 60%. Вот они думают плюс 30, а мы сделаем плюс 60 за неделю. Хотя бы на вебинар. Ладно, спасибо вам всем большое. Thank you so much, Ben and Jensen. Maybe we see in Dubai. Yes, yeah. Okay, super. Давай деньги. Occupy avatar. Пока-пока. It's the hardest point now. Sorry? It's the hardest point now. It's like people, what's scary now, you have told at the end. I'm joking. Окей, спасибо большое всем и до встречи. Спасибо большое. See you guys. До Bye-bye. свидания. Bye-bye.